So in this semester I will teach LDIC subject. So in your third year first one semester, so you're having LDIC subject. So it is a short form of LDIC. The full form of the LDIC is linear and digital integrated circuits applications. Linear and the digital. So in signals, we're having mainly two type of signals. One is continuous signals, that is analog signals, and another type of signal is digital type signals. Digital. So in this analog signal, the information will contains the continuous information. That means that will have both the amplitude values and the timing values. But in case digital signals, they have discrete values. So to differentiate analog and the digital signals, so we are using different type of circuits, for linear. That means for the linear applications, we have to use some analog circuits. For digital purposes, so we have to use some type of digital circuits. By combining those two circuits, so we will learn what are the operations, what are the different circuits belongs to linear applications and the digital applications. సో ఈ విధంగా మనము ఆ డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్కి ఏ అయితే మన సబ్జెక్ట్ నేమ్ లీనియర్ అండ్ డిజిటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అప్లికేషన్ ఎల్డిఐసి. సో ఇలా లీనియర్ పర్పసెస్ కోసం మనం ఏ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తామో అండ్ డిజిటల్ పర్పసెస్ కోసం మనం ఏ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆ సర్క్యూట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఆ సర్క్యూట్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ అంతా మనము we will study in this subject LDIC. So in first unit, so we will cover mainly the op-amp functionalities. We will study what is an op-amp and completely the information about the operational amplifier. So the full form of the op-amp is operational amplifier. So it is an IC, it is an integrated circuit. What is the integrated circuit means? So in this integrated circuit, it consists of both the active and passive circuits. So active components and the passive components మొత్తాన్ని కానీ సో మనము ఒక డిజైన్లో ఆర్ ఒక సర్క్యూట్లో కానీ డిఫైన్ చేస్తే సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐసి ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ ఐసి. సో ఐసి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఆప్ యాంప్ కింద ఫిగర్ ఉందో దట్ మీన్స్ ఇలా ఈ స్ట్రక్చర్లో మొత్తం ఒక చిన్న సూట్ కేస్ బాక్స్ లాగా ఒక సూట్ కేస్ బాక్స్ టైప్లో ఉంటే దాన్ని మనము ఐసి అంటాం. సో ఇన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐసిస్ ఫర్ microprocessors or for digital signal processing. So we have to use different type of IC. So IC is nothing but it is a combination of both passive and active components together we combine as a single circuit. So that type of circuit we can call it as IC, integrated circuit. So before going to our subject, so we have to know what is a system design. System design, it is the process of implementing a desired functionality by using a set of physical components. So system design, it is the process of implementing a desired functionality by using available components or predefined component. So what is the meaning of system design is, for example, సో మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షనాలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే మనకి ప్రీవియస్గా ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఏ అయితే కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో సో వాటన్నిటిని కంబైన్ చేసుకొని
నెక్స్ట్ సో ప్రాపర్గా దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ని అప్లై చేస్తే సో మనకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో సీలింగ్ ఫ్యాన్ that may consist the iron materials and also ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్. సో సీలింగ్ ఫ్యాన్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే సో ఈ రాడ్, నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం సీలింగ్ నుంచి సో కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి రాడ్ మెటీరియల్, నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ అంతా ఐరన్తో చేస్తాము. అలాగే ఆ ఫ్యాన్కు ఉన్న వింగ్స్ అన్నీ కూడా మనము ఐరన్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్గా వైండింగ్ నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇంటర్నల్గా ఉంటాయో కెపాసిటర్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిందంతా ఆ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్, ఇవన్నీ దట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్. సో ఇవి మొత్తం ఒక ప్రాపర్గా మనము గ్యాదర్ చేసేసి ఒక డిజైన్, ఒక కన్స్ట్రక్షన్గా కానీ మనం ఫామ్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ సూటబుల్. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఈజ్ టు గెట్ సమ్ ఎయిర్. సో ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్లీ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో కన్వీనియంట్గా అంటే మనకి ఎలాంటి అంటే స్వెటింగ్స్ ఇలాంటివి రాకుండా సో ఫ్యాన్ అనేది టు ప్రొడ్యూస్ ఎయిర్ ఆ పర్పస్ కోసమని మనము డిజైన్ చేసుకున్నాం. అలాగే ఇన్ కేస్ ద మొబైల్ ఫోన్ కూడా మనము ఏ పర్పస్ అసలు స్టార్టింగ్లో జనరల్గా మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి ఆ మొబైల్ ఫోను జస్ట్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్ చేయడం కోసమో లేదంటే ఏదైనా చిన్న మెసేజ్ని పంపించడం. మీరు లాస్ట్ 10 years బ్యాక్ ఆర్ 15 years బ్యాక్ కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో ఆ టైంలో మనకి నోకియా స్టార్టింగ్ 1600 అని ఆ ఫోన్లు ఉన్నాయి, 1000 అని స్టార్టింగ్ సిరీసెస్. సో ఆ నోకియా ఫోన్లో సో వీ క్యాన్ ఓన్లీ కాల్ అండ్ వీ క్యాన్ సెండ్ ద మెసేజెస్. సో కానీ నవేడేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద మొబైల్ ఫోన్ ఫర్ సో మెనీ అప్లికేషన్. ఒక సిస్టమ్ని ఆర్ ఒక ల్యాప్టాప్ని ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే మొబైల్ ఫోన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ we are designed the system as our convenient. సో మన కన్వీనియంట్ పర్పస్ కోసంగా మనం ఆ విధంగా డిజైన్. సో ఇలా డిజైన్ చేసే కోసం మనం యూజ్ చేసే సర్క్యూట్స్ ఏదంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. దట్ మీన్స్ ఐసీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఈ ఐసీస్లో ఆప్ యాంప్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ the linear, that is a continuous wave signal, analog signal. So at the time you have to use operational amplifier. So in today's class we will cover the contents of this PPT is introduction and the schematic and realistic view and the equivalent circuit of an op amp and the op amp characteristics, ideal op amp versus real op amp, and open loop op amp. What is a open loop amp and what is a closed loop op amp, and closed loop inverting amplifier, closed loop non-inverting amplifier, and what are the disadvantages and few applications of op amp. So these overall topics will covered in this class. So first one, introduction. So the full form of the op amp is operational amplifier. So operational amplifier. So the op amp is a 8-pin IC. So that may have 8-pin structure. 8 pin అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. 8 pins ఉంటాయి op amp కానీ. సో అవేం పిన్స్ అనేవి విల్ లెర్న్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. సో ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ op amp is operational amplifier. So op amp is called so as previously they were used for mathematical operations in analog computers. So ఈ op amp దేనికోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇన్ ప్రీవియస్ డేస్ ఆర్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు పర్ఫార్మ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. సో మ్యాథమెటికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ల్యాప్టాప్లో కానీ ఆర్ ఈ డెస్క్టాప్ ఈ టైప్ వాటిల్లో మనం ఏదైనా అడిషన్ చేయాలన్నా సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా ఆర్ యాడర్గా కంపరేటర్గా సో ఇలా వర్క్ జరగాలి అంటే సో అట్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద op amp. సో విత్ ఇన్ ద డిజైన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్.
So and it is a direct coupled high gain voltage amplifier. So the op amp will works like as a high gain voltage amplifier, and this op amp is also uses in a differential amplifier, which amplifies the difference between the inputs. So it is the op amp is also used for like as a differential amplifier. So differential amplifier means, so whenever we are applying two inputs to a single circuit, so that will amplifies the different. For example, um, two signals మనం 3 volts ఒకటి నెక్స్ట్ 5 volts ఇచ్చాము. సో వాటి రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 2 volts. సో 5 minus 3 is nothing but V2 minus V1 is equal to V2 is 5 volts and V1 is 3 volts. The difference is 2 volts. So 2 volts ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో that means that will amplified by the differential amplifier. That is the meaning of differential amplifier. And the next one, the op amp, it is a solid state device and it is capable of sensing and amplifying the DC and AC input signals. So it is capable to amplify both the DC and AC input signals. So inexpensive, take up less space and consume less power. So it is an inexpensive device. So coming to cost wise, it is inexpensive and it will take less space and consumes less power. So mainly it is used in field of communication means, so in digital communication networking and so in mobile applications and the satellite communication. So ఏ విధంగా అయితే మనం ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లైక్ యాజ్ టీవీ సిగ్నల్స్. సో టీవీ సిగ్నల్స్ అనే ఒక సర్వర్ నుంచి, దట్ మీన్స్ ఒక స్టేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ మన హోమ్లో ఉన్న టీవీ వరకు ఎలా అయితే మనము ఎక్కడి నుండో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామో, సో అలా కమ్యూనికేషన్ పర్పస్లో అంతా కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద పవర్ అండ్ సిగ్నల్ సోర్సెస్. సో మనం ల్యాబ్లో కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్ అండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్, ఆర్ఎఫ్ఓ, ఏఎఫ్ఓ. సో ఇలా సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేసే సోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఇన్ సిఆర్ఓస్, cathode ray tubes. సో అలాంటి డివైజెస్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిస్ప్లేస్ అండ్ ద మెజరింగ్ సిస్టమ్స్. మనం ఏదైతే డిస్ప్లే, సో మన మానిటర్ సిస్టమ్స్లోనూ లేకపోతే కెమెరాస్లో నెక్స్ట్ ఈ మెజరింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఎక్కడైతే మెజరింగ్, దట్ మీన్స్ వెయిట్ మెజర్ చేసే దగ్గర. సో ఇలాంటి అన్ని అప్లికేషన్లో కూడా సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. వెయింగ్ మిషన్స్లో, ఇలాంటి మిషన్స్ అన్నిట్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. సో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్, ఇట్ ఈస్ ఏ డివైస్ that will be it will be a 8-pin structure and it is a solid state device. So the function of the op amp is it's sensing and amplifying the DC and AC input signal. So sense చేయడం కోసము అండ్ యాంప్లిఫై చేయడం కోసము, అండ్ ఏదైతే మన డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ని ప్రాపర్గా యాంప్లిఫై చేయడం కోసం కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. So that is the introduction of op amp. సో ఇనిషియల్గా సో దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ దీని యొక్క హిస్టరీకి, ఆప్ యాంప్ హిస్టరీకి కానీ వస్తే, సో ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1940s. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ 1940s నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏ అయితే యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్, నెక్స్ట్ ప్యాసివ్, ఈ రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, నెక్స్ట్ ట్రాన్సిస్టర్, మాస్ఫెట్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత, సో ఫైనల్గా ఇన్ 1940s ద ఫస్ట్ దట్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1940s. అండ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఆప్ యాంప్ ఈజ్, సో ఈ ఆప్ యాంప్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో మోస్ట్ పాపులర్ ఆప్ యాంప్ ఏంటంటే 741 ఐసి 741. సో ఈ 741 అనేది ఇట్ ఈస్ represents the pin numbers of the IC. So already I told that it is a 8-pin structure. Op amp is a 8-pin structure, and that
సెవెంత్ పిన్కున్న ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఫోర్త్ పిన్కున్న వన్కున్న పిన్ ఫంక్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఈ నెంబర్తో ఆప్ యాంప్ 741 ఐసీ అంటాం. సో ఐసీ వర్షన్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ with result in simple circuit designing, and the modern op amp works on a lower voltage. So op amp ideally increases the signal amplitude without ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇట్స్ అదర్ ప్రాపర్టీస్. సో మనకి ఆప్ యాంప్ అనేది మ్యాక్సిమంగా యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం అనే దానికి చేస్తాం. సో ఇది ద ఆప్ యాంప్ అనేది ఎలా మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్గా వస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఒక యారో మార్క్ టైప్లో, దట్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ యారో మార్క్. సో దిస్ ఈస్ ద సింబల్ అండ్ ద స్కిమాటిక్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఆప్ యాంప్ 741 ఆప్ యాంప్. సో వీటిలో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ఏ 8 పిన్ స్ట్రక్చర్. సో ఇందులో కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ 8 పిన్, దట్ ఫస్ట్ పిన్, సెకండ్ పిన్ అండ్ థర్డ్ పిన్, ఫోర్త్ పిన్, ఫిఫ్త్ పిన్, సిక్స్త్ పిన్, సెవెంత్ పిన్, 8 పిన్. సో పిన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, డ్రా ద పిన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ అంటే ఈ విధంగా డ్రా చేయాలి, అండ్ డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ అంటే ఈ సింబల్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇట్ మే హ్యావ్ మెయిన్లీ 2 ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్. One is the inverting input and the non-inverting input, and voltage, that is minus VE and the plus VCC, and the output, and the remaining 1 5 are control pins used to eliminate the effects of internal component voltages on the output of the device. So 1 and 5 are the control. So already we call it as so the function of the 741 is 7 is high voltage supply, high voltage, that is VCC. So we have to indicate the 7th pin, and the fourth is it is also belongs to the voltage for the input, that is plus VCC and the minus VCC, and 741 1 is nothing but the control pin. So to control this overall structure of all pins with a pin 1, so that's why we can call it as 741. That means the voltage control device will indicating the pins of the pins of this device, that is 1 2 3 4. So second pin is inverting terminal, first pin is control input or ground, or we can make it first pin as whatever it may be, whether it may be ground or VDD or controlling, whatever the situation. So next second pin is inverting, and third pin is non-inverting, fourth one is minus VE, and the fifth one is again control pin, and sixth one is output. So we will get the output at sixth pin, and the seventh pin is high voltage, that is plus VCC, and the eighth pin is ground, or again it is also a control pin of the op amp. So here the structure, how the op amp will this one. Next one, and the equivalent circuit of an op amp. So from this equivalent circuit, so we have to represent the op amp with input resistance and output resistance, and the equivalent voltage ఏదైతే ఆ సింబల్ ఉందో దానికి, so we can write the equivalent, that is Vin may represents here the Vin. These are the both the inverting and non-inverting terminals will act like as a input terminals. Those are nothing but Vin
V in, that V in voltage may depends on V plus and the V minus, and from this we have to calculate the gain. Gain is nothing but the strength or how much output we get from the input signal. That is gain is equal to V out by V in, V out by V in. So that is output by input ganeste we get the gain in terms of 3 dB 3 dB lo aina we can calculate, and the V out may V out is equal to we get the Z gain into Vn. So ఇలా మనం కానీ calculate చేస్తే we get the V out, and the R out must be low and the R in must be high. So to work like as a practical op amp, so these resistance R out must be in low value compared with R in value, and the R in must be high as compared with the R out value, and the remaining terminals are same. That is VCC, the power supply terminal. VCC it represents source voltage source, that is and the negative it is Vs minus VCC supply. సో సేమ్గా మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉందో ఈ ఇన్పుట్ మధ్య ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ కానీ అప్లై చేసి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్ ద అవుట్పుట్, సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ప్రాపర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ విత్ ఇన్ సిరీస్ విత్ series resistance. So then we can get the equivalent circuit of an op amp. So this diagram is also an very important. So in your examinations they will ask draw the equivalent circuit of an op amp. So at the time you have to draw this diagram. So మనకి ఏదైతే సింబల్ ఉందో ఆ సింబల్ కి దాని ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం in between the input terminal and in between the voltage source and the output terminal. సో ఇక్కడేమో ఇన్పుట్లో ఏమో ప్యారల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఏమో సిరీస్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ an op amp. And the characteristics. So these op amps, we are having two type of op amp, ideal op amp and the practical op amp. So these both of the op amps may have those characteristics. So ideal kaina gaani practical kaina gaani so same characteristics ఉంటాయి. కాకపోతే ideal లో we can consider a constant value, but in practical the value may changes. సో మనకి ఏదైతే ఐడియల్ అయితే ఇప్పుడు ఐడియల్ సిచ్యువేషన్స్ చెప్పమంటాం. సో ఐడియల్గా అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వెదర్దే తీసుకుంటే ఐడియల్ కండిషన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయంటే సమ్ ఫెబ్ టు మే ఇట్ ఈస్ ఏ సమ్మర్ సీజన్ ఐడియల్. సో మళ్ళీ జూన్ కల్లా దట్ విల్ కమ్ వాట్ ఎవర్ రైనీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాన్సూన్. సో రైన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో అది ఎప్పుడు జూన్ నుంచి నెక్స్ట్ మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ కానీ లేదా అక్టోబర్ ఫస్ట్. అగైన్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్స్ టు అప్ టు ఫిబ్రవరి ఇట్ ఈస్ ఏ వింటర్ సీజన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఐడియల్. సో నార్మల్గా అయితే ఈ స్ట్రక్చర్ రొటేషన్ అవుతా ఉన్నాం, కానీ ప్రాక్టికల్గా కానీ చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు అక్టోబర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ లైక్ యాజ్ ఏ సమ్మర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే సో మనకి ఏదైతే ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో సో ఇవన్నీ ఏదైతే మనం డిఫైన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐడియల్ వాల్యూ. అదే ప్రాక్టికల్కి వచ్చేసరికి ద వాల్యూస్ విల్ బి చేంజెస్. సో ద ఆప్ యాంప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మే డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, స్లీవ్ రేట్, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్, CMRR. The full form of the CMRR is common mode rejection ratio. So input offset voltage is nothing but in which the voltage which if applied to input terminals would reduce op amp output voltage to 0. So whenever we apply the input voltage at the input of op amp, so that input terminals which applied to input terminals would reduce op amp output voltage to 0. సో మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేసిన మనకు అవుట్పుట్ కానీ 0 వస్తూ ఉందంటే సో దట్ ఫ్యాక్టర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్లో ఆప్ యాంప్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉందనేది చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ స్లీవ్ రేట్. సో ద మ్యాక్సిమం రేట్ అట్ విచ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ క్యాన్ చేంజ్, ఇట్ షుడ్ బి
ఐ. సో ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఎక్కడైతే అవుట్పుట్ ఆప్ యాంప్ అవుట్పుట్ అనేది ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూ దగ్గర ఎక్కడైతే చేంజ్ అవుతుందో సో దట్ వాల్యూ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్లీవ్ రేట్. సో ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెయిన్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్. సో మా ఆప్ యాంప్ అనేది ఆప్ యాంప్ కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ మెయిన్లీ టూ మోడ్స్. వన్ ఈజ్ ఓపెన్ లూప్ మోడ్ అండ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అంటే సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్. So that is the meaning of open loop gain. And the CMRR, common mode rejection ratio, ratio of differential gain to common mode gain. That is CMRR is equal to differential gain, that is AAD by ACD, that is common mode gain. So దీనిపైన మనకి ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది CMRR అన్న common mode rejection ratio. And the ideal op amp and real op amp characteristics. Can differentiate like as. So in ideal op amp we're having infinite open loop gain and the infinite bandwidth. So ideal ga gaani unte ideal ga ante so op amp anedi perfect ga gaani work aithe so that op amp is able to produce these type of characteristics. These type of characteristics, those are nothing but infinite open loop gain and the infinite bandwidth, infinite slew rate, infinite input impedance and zero input current and zero input offset voltage, zero output impedance, zero noise and the infinite common mode rejection ratio. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఒకసారి మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ సో ఈ తప్పనిచ్చి అండ్ ద రిమైనింగ్ ఓవరాల్ పారామీటర్స్ ఆల్ షుడ్ బి ఇన్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్. ఈ మొత్తం కూడా ఈ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ రియల్ ఆప్ యాంప్, దట్ మీన్స్ ప్రాక్టికల్ ఆప్ యాంప్ కానీ వస్తే so based on the distortion and the difference between applying different voltages in between the input terminal and output terminal, so they have a finite open loop gain. So finite, so man apply chese dan base cheskoni finite bandwidth and the finite slew rate, finite input impedance, small input offset voltage and the small output impedance. So actual ga aithe zero undala input gaani output, కానీ ఇక్కడ they will produce due to the practical considerations they will produce small amount of input to offset voltage and the output impedance value and the small noise and the finite common mode rejection CMRR అనేది కూడా సమ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫైనైట్ కాకుండా. సో దట్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ is also reduced by applied input signals, applied input. So these are the differences between ideal op amp and the practical op amp. So this is also very important for your examination. So differentiate the ideal op amp and the real op amp characteristics. So next one, how the op amp will works under open loop op amp. So open loop op amp ga work అయితే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది విత్ అండ్ ఓపెన్ లూప్ అంటేనే that doesn't have ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఎలాంటి ఉండదు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ కానీ వర్క్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఓపెన్ లూప్ అంటేనే ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉండదు. సో క్లోజ్డ్ లూపులు చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో జనరల్గా ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్ ఓపెన్ లూప్లో వర్క్ అవుతుందంటే సో స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాము, అవుట్పుట్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తాము. సో ఇది 2 మోడ్స్లో ఓపెన్ లూప్లో కూడా 2 మోడ్స్లో ఆపరేట్ అవుతుంది. వన్ ఈజ్ ద నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, వన్ ఈజ్ ద ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. సో ఇక్కడ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే అసలు ఆల్రెడీ మనం we seen already what are the terminals of op amp. So in those terminals mainly we are having 2 type of terminals. Those are nothing but ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ అనేది ప్లస్ టెర్మినల్కి అప్లై చేస్తే సో దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్.
అదే కానీ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఇక్కడ మైనస్ టెర్మినల్కి మైనస్ కానీ అప్లై చేస్తే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. ఇన్వర్టింగ్. సో మనకి ఈ నేమ్స్లోనే ఉన్నాయి, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ ఇన్వర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో హియర్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ లైక్ యాజ్ దిస్. That means it is for example it is considered 30, 60 and the 90, 180 so and so. That means so in the same phase. So whenever we are applying the positive terminal we get the same phase signal, same phase and the input and the output are in same phase. So there is no phase change whenever the op amp will work under non inverting amplifier. సో ఇలా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్లో కానీ వర్క్ అయితే మనకి అవుట్పుట్లో ఎలాంటి ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది ఉండదు. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి ప్లస్ టెర్మినల్కి కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ని కానీ అప్లై చేస్తే సో దట్ విల్ బి వర్క్స్ అండర్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. మనకి యాంప్లిఫైర్ అంటేనే దట్ వాల్యూస్, దట్ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్ విల్ బి వెరీ హై కంపేర్డ్ విత్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది మన వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్కి క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఈ ఏదైతే మనం నెగిటివ్ టెర్మినల్కి ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కానీ మనం వోల్టేజ్ కానీ అప్లై చేస్తే we can call it as a non-inverting terminal. So the phase shift. So now we can see the difference between non-inverting and the inverting amplifier. Non-inverting and inverting amplifier. So that is here for the non-inverting amplifier the phase difference is no phase difference from output to input. So these both the signals have the same phase, but in inverting amplifier whenever we observe the input and the output signal, so it is the value will be in different phase and this is also in different phase, that is 180 degrees phase shift. The ఈ పాజిటివ్ అంతా మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్లో అపీర్ అవుతుంది, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. సో గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై, సో అన్స్టేబుల్. సో ఒకవేళ కానీ వీటిలో ఏ అయినా కానీ ఈ గెయిన్ అనేది ఎక్కువగా కానీ ఉంటే సో దట్ ఆప్ యాంప్ విల్ బి ఇన్ అన్స్టేబుల్ కండిషన్. So next one closed loop op amp with negative feedback. That means so we have to applying the input terminal at the non-inverting terminal and feedback at negative terminal. So negative feedback weakens the input signal and it reduces gain, the stability increases and it reduces the non-linear distortion and reduces effect of input offset voltage and it increases the bandwidth. So these are the characteristics of closed loop op amp. So it is the structure of the closed loop inverting amplifier is like this. So here we're having for the positive terminal will be connected to ground and for the inverting that is closed loop inverting means so we are having the feedback from our the terminals pin diagram of the op amp we discuss, and tomorrow class we will discuss what is open loop, closed loop in effectively. Thank you. అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను, ఉన్నానమ్మా. అటెండెన్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను.
ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు క్లాస్ ఉంటుంది 11:30కి. అరవింద్ సార్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. దానిలో కంటిన్యూ అవుదాం 11:30కి.